afternoon. Your Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, I welcome you all to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Bangladesh bilateral cooperation. These are by the way of exchange of MOUs, audio-visual display of our development projects, and presentation of a book on the historic 7th March speech by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This will be followed by press statements by our two leaders. We shall begin by exchange of 7 documents between our two countries. First, we have the MOU between Ministry of Jal Shakti, Government of India, and Ministry of Water Resources, Government of Bangladesh, on withdrawal of water by India and Bangladesh from common border river Kushiara. This will be exchanged on the Bangladesh side by Mr. Kabir bin Anwar, Senior Secretary, Ministry of Water Resources, and on the Indian side by Shri Pankaj Kumar, Secretary, Ministry of Jal Shakti. Next, we have a MOU between Ministry of Railways, Government of India, and the Ministry of Railways, Government of Bangladesh on training of Bangladesh railway personnel in training institutes of the Indian Railways. This will be exchanged on the Bangladesh side by His Excellency Mohammad Imran, High Commissioner of Bangladesh to India, and on the Indian side by Shri Vinay Kumar Tripathi, Chairman of the Railway Board. Third, we have a MOU between Ministry of Railways, Government of India, and Ministry of Railways, Government of Bangladesh on collaboration in IT systems such as Freight Operations Information System and other IT applications for Bangladesh Railway. This will be exchanged on the Bangladesh side by His Excellency Mohammad Imran, High Commissioner of Bangladesh to India, and on the Indian side by Shri Vinay Kumar Tripathi, Chairman, Railway Board. Number 4 is a MOU between the National Judicial Academy, India, and the Supreme Court of Bangladesh on training and capacity building program for Bangladesh judicial officers in India. This will be exchanged on the Bangladesh side by Mr. Muhammad Ghulam Rabbani, Registrar General Supreme Court of Bangladesh, and on the Indian side by Shri Vikram K. Doraiswamy, High Commissioner of India to Bangladesh. Fifth, we have a MOU on scientific and technological cooperation between the Council for Scientific and Industrial Research, India, and Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research. This will be exchanged on the Bangladesh side by Dr. Muhammad Aftab Ali Sheikh, Chairman of BCSIR, and on the Indian side by Dr. N. Kalai Selvi, Director General CSIR. Number 6 is a MOU on cooperation in the areas of space technology. This will be exchanged on the Bangladesh side by Dr. Shahjahan Mahmood, Chairman and CEO, Bangladesh Satellite Company Limited, and on the Indian side by Mr. D. Radhakrishnan, Chairman and Managing Director, New Space India Limited. Finally, we have a MOU between Prasar Bharati and Bangladesh Television on cooperation in broadcasting. This will be exchanged on the Bangladesh side by Mr. Shohrab Hussain, Director General Bangladesh Television, and on the Indian side by Shri Mayank Kumar Agarwal, CEO Prasar Bharati.
Excellencies, we shall now witness a video clip of Maitri Power Plant project, Unit 1 of which has been recently synchronized with the Bangladesh power grid. India and Bangladesh share excellent bilateral ties that go far beyond a strategic partnership. The deepening bilateral development cooperation is a cornerstone of India's neighborhood first policy. Collaboration in the power and energy sector has become one of the hallmarks of this all-encompassing relationship. The Maitri Super Thermal Power Project is a reflection of the shared vision of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. This project is being constructed under the Government of India's concessional financing scheme. It will add 1,320 megawatt to the national grid, augmenting Bangladesh power generation capacity. This will benefit the people and have a transformational impact on the growth and development of the country and the region. Development on reclaimed land, the project required the use of advanced and state-of-the-art techniques such as board piles with tank grotting, precast piles, dynamic soil compaction, sheet piles, etc. The power plant is being set up with state-of-art technology to actively mitigate environmental impact, which includes high-efficiency steam turbine units, a rubber-lined flue gas desulfurization system to control the emission of sulfur, a fully covered coal stockyard, and use of high-grade imported coal with low ash and sulfur content. The first unit of the project was successfully synchronized in August 2022. This is a major step in strengthening of India-Bangladesh power sector cooperation. Once both units are commissioned, the Maitri Super Thermal Power Project is expected to be one of the largest power plants in Bangladesh. Jai Hind, Jai Bangla. Excellencies, we shall now watch a video clip of the recently completed Rupsha Rail Bridge, part of the Khulna-Mongla Port Rail Line project. Bangladesh is a major pillar of India's neighborhood first policy. It is the shared commitment of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, to strengthen the India-Bangladesh partnership in the area of connectivity. The deepening bilateral development cooperation in the area of multimodal connectivity is a reflection of this vision for facilitating regional economic integration and increased people-to-people contact. Several efforts have been taken by both countries to enhance connectivity by building rail, road, and waterways linkages. Rupsha Rail Bridge is part of the Khulna-Mongla Port Rail Line project being taken up under the Government of India concessional line of credit extended to the Government of Bangladesh. The broad-gauge, single-track railway bridge is over 5 kilometers long and has been constructed by an Indian contractor. The total project cost is approximately $389 million, while the cost of the bridge is approximately $169 million. The bridge has been constructed over the Rupsha tidal river, and its construction involved use of specialized technology as well as additional features for ensuring navigation safety, with navigational clearance of more than 18 meters. The Rupsha Railway Bridge and the Khulna-Mongla Port Rail Line will greatly increase the connectivity of Mongla Port, the second largest port of Bangladesh, and provide an alternate route for rail and maritime trade. It would also allow other countries in the region to use the port and boost sub-regional development. Jai Hind, Jai Bangla. Lastly, we have a video clip on 3 Government of India lines of credit projects. First is Khulna and Darshana Railway Line project. Second is the Parbatipur-Konya Railway Line project, for which consultancy contracts have been recently signed, thereby initiating the projects. And number 3 is the supply of road construction equipment and machinery, where over 1,000 pieces of equipment and machinery have been supplied to Bangladesh. Together we stand, together we grow. The profound and assured friendship between India and Bangladesh is reflected in their diverse developmental and economic cooperation.
India has extended nearly $9.5 billion to Bangladesh in concessional loans and is taking up several connectivity projects. Khulna Darshana Rail Line Project. The Khulna Darshana Rail Line project will boost Bangladesh's economy by improving rail connectivity on the Khulna-Dhaka, Khulna-Chilahati and Khulna-Rajshahi routes. It will also connect Mongla Port with Darshana, which would have a transformational impact on the movement of commodities such as fuel to the proposed fuel-based power plants in Horian, Santahar, Bheramara, Rangpur, Amanura, Faridpur, Thakurgaon and Bangabandhu Bridge West Station. The total cost of the project under Government of India loan is nearly $312 million. Parbatipur-Kaunia Rail Line Project. The Parbatipur-Kaunia Rail Line project will help ease cross-border traffic through the Birol border in Dinajpur. It would also allow fuel transportation directly to Rangpur division from Khulna region and help to accelerate sub-regional mobility, trade and commerce. The total cost of the project is nearly $120 million. Supply of equipment and machinery to Roads and Highways Division. Government of India has also supplied over 1,000 units of critical equipment and machinery to the Roads and Highways Division of the Government of Bangladesh. It will significantly enhance the capacity of Bangladesh to repair and maintain the internal road network of the country. Over 16 Indian companies have supplied equipment and machinery under this project at a cost of nearly $41 million, and competitive tendering has yielded significant savings of nearly $18 million. Jai Hind. Joy Bangla. Excellencies, we shall now witness the presentation of a book containing translation of the historic 7th March speech given by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 23 Indian and 5 other languages. This has been compiled by the Bangladesh High Commission in Delhi. I request Honorable Prime Minister of Bangladesh to present the book to the Honorable Prime Minister of India. With this, we come to the end of this segment of today's ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Your Excellency Prime Minister Sheikh Hasina, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished members of the delegation and friends of the media, we will now have the press statement by the two Honorable Prime Minister. May I now request Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji to make his press statement, sir. Your Excellency, प्रधानमंत्री शेख हसीना, दोनों डेलीगेशंस के सम्मानित सदस्य, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया था। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर
व्यापक चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। हमारे बीच कनेक्टिविटी के विस्तार से और सीमा पर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही है। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। रूपसा नदी पर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम के विकास और विस्तार के लिए भारत हर प्रकार सहयोग जारी रखेगा। फ्रेंड्स, ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती है और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही है। ये नदियां, इनके बारे में लोक कहानियां, लोकगीत हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के भी साक्षी रहे हैं। आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। फ्रेंड्स, बंगबंधु ने जिस स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश का विजन देखा था, उसे साकार करने में भारत बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। आज हमारी बातचीत इस मूल प्रतिबद्धता को दोहराने का भी एक उत्तम अवसर रही। एक बार फिर प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनके डेलीगेशन का मैं भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं और भारत में उनके सुखद प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Her Excellency Prime Minister Sheikh Hasina to deliver her press statement. Excellency, the floor is yours. Thank you very much.
Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, members of the Cabinet from Bangladesh and India, dear friends from the press and media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, namaskar, and good afternoon. Thank you for your presence today. I am happy to be at the iconic Hyderabad House again, a place with a rich history and marvelous architecture. I, along with my delegation, arrived in the historic city, New Delhi, yesterday. I am visiting India after almost 3 years. Indeed, I am happy to be amongst you today. I thank the Government of India for extending warm hospitality to me and my delegation. Along with my delegation, I would like to take this opportunity to congratulate the Government of India and my Indian friends on successful completion of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the year-long celebration to mark the 75th year of India's independence. At the new dawn of the Amrit Kal for the next 25 years, I extend our best wishes to India moves forward towards attaining resolution made for Atma Nirbhar, or the self-reliant Bharat. Today, my distinguished colleague, Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, and I have just concluded another round of fruitful discussion, the outcome of which will bring benefits to the peoples of both the countries. We held the meeting in a spirit of close friendship and cooperation. We discussed a wide range of bilateral issues to take forward our relationship in the days ahead. We focused on possible ways to materialize our commitment and accommodate each other's priorities in a mutually beneficial manner. Connectivity, trade and commerce, investment, water resources management, security, border management, and lines of credit are some of the areas we discussed. We are grateful for the valuable support extended by government and the people of India in the Great War of Liberation of Bangladesh in 1971, which was a watershed moment of our bilateral relations. Since then, Bangladesh-India ties are anchored in shared history and culture, mutual trust and respect, long-standing friendship and continued cooperation. I appreciate Modi ji's visionary leadership that continue to provide added momentum to our bilateral relations. I reiterate that India is the most important and closest neighbor for Bangladesh. Bangladesh-India bilateral relations are known to be a role model for neighborhood diplomacy. Noting that over the last decade, both the countries have achieved remarkable progress in a number of areas. I recall that the two countries had resolved many outstanding issues in the spirit of friendship and cooperation, and we hope that all outstanding issues, including this water sharing treaty, would be concluded at an early date. Today, I thank Prime Minister Modi will resolve the issue of Kushiara. So I'm hopeful that another 54 total 54 river we have. So I know as long as Prime Minister Modi is here, the Bangladesh and India will resolve all this problem. Today, in the latter part of the day, I am expecting to call on Honorable President of India and the Honorable Vice President of India. Tomorrow I shall confer Mujib Scholarship to the direct descendant of the soldiers or officers of Defense Forces of India who were martyred or critically wounded during the Great Liberation War.
of Bangladesh in 1971. Tomorrow I shall also have an engagement with the business forums of Bangladesh and India. Having forged a strong partnership over the last 50 years, both countries are working on an increasingly wide range of issues of mutual interest. And I and Prime Minister Modi ji agreed to work together in the spirit of friendship and partnership for the prosperity and development of our two countries in the region. Bonded by 54 common rivers and 4,000 kilometers border, Bangladesh and India are committed to enhance the collective welfare of the two peoples. I thank you all. আমি একটু বাংলায়ও বলতে চাই, আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে মোদিজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান বন্ধুদের সবাইকে, কারণ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। 1971 সালে যুদ্ধের সময় তাদের যে সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, 75 সালে যখন বাবা মা ভাই সব হারিয়ে আমরা দুই বোন অসহায় এই ইন্ডিয়াতেই আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম। শুধু আমি না, আমাদের পরিবারের আরও যারা আপনজন হারিয়ে কেউ গুলি খেয়ে আহত অবস্থায় এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। কাজেই সব সময় আমাদের দুঃখের সময় ইন্ডিয়া আমাদের পাশে থাকে। দুই প্রতিবেশী দেশ ইতিমধ্যে অনেক কিছু বিষয় আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেগুলি আমরা সমাধান করতে পেরেছি। কাজে আমি মনে করি যে বন্ধু প্রতিম দেশ, আমরা দুই দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন করা, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা, এবং শুধু আমাদের দুই দেশ না, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সকল এলাকা মিলেই যেন এই অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে আরও উন্নত হোক, সমৃদ্ধশালী হোক এবং সবাই উন্নত জীবন পাক, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। কাজে আমরা দুই প্রতিবেশী, আমরা যে কোনো সমস্যা, প্রতিবেশীর সাথে সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি আলাপ আলোচনার মধ্যে সমাধান করা যায়, সেটার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়েছি ইতিমধ্যে প্রাইম মিনিস্টার মোদিজির ভাষণে, আপনারা সেটা পেয়েছেন। কাজে আজকেও কতগুলো এমইও আমরা সই করেছি, যেটা আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক আরও উন্নত করবে আর আমাদের দুই দেশের মানুষের আরও বেশি উন্নতি হবে, সেই সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। কাজে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এখানে আসা সত্যি খুব আনন্দের বিষয়। কাজে 3 বছর পরে আবার আসতে পেরেছি। 6 বছর রিফিউজি হিসেবে ছিলাম, এক্সাইলে ছিলাম, সেই স্মৃতিও মনে পড়ে। তখনও সব ধরনের সহযোগিতা পেয়েছি। কাজে ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক। মে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ লিভ ফর এভার, আমরা সেটাই চাই। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক। জয় বাংলা। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Thank you for joining us. Please remain seated while the dignitaries leave the stage.